One stage I felt கொஞ்சம் விட்டோன்னா ரஜினிகாந்துக்கு அம்மா நடிக்க சொல்லிடுவாங்க. டெலிவிஷன் ஆரம்பிக்க போகும்போது எல்லாரும் என்ன டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. நிறைய பேர் சொன்னாங்க வேண்டாம். I was a producer, I was the actor. நீங்க சொன்னீங்களே எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். It gave an opportunity for a lot of people to cheat you financially. நான் அந்த நெகட்டிவ் எப்பவுமே யாரு என்ன நெகட்டிவா சொன்னாலும் வாங்கவே மாட்டேன். இப்ப நம்ம ஒரு அளவுக்கு கம்பெனி எல்லாம் செட் பண்ணி எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு, இது இனிமே இது ஒரு ஸ்மூத் ரைட் அப்படின்னு நினைக்க போகும்போது கொரோனான்னு ஒண்ணு வந்து வைப்ட் அவுட் தி வேர்ல்ட் பிசினஸ். இட் வாஸ் a lot of hard work. ஏதாவது ஒரு அப்செட் ஐயோ இப்படி நடந்து போச்சேன்னு உட்காராங்க, அதெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது. My son who is now 16, he just took one glass and he broke it and he was angry. I want to go kill this person. I want to go do this. I was like, what happened to you? And he said, see the way these people are talking. Sameepathila, when you say YouTube, have you read all these comments which come at the bottom of the YouTube? It's only because my son said something. I said, okay, what have they said? So I just went. And the things I saw was unbelievable. And it was not only to me. I thought, ennada ipdi solrangalo? Adavadhu personal life, everything. Whatever they want to say, they said it. My daughter had a second child in this lockdown. இந்த படம் சம்மல நம்ம பயங்கரமா பண்ணிருக்கோம்ல. சூப்பர். அது தெரியும். நீ பாப்போம் இன்னைக்கு நைட் பாப்போம். அனிஸ்ல எத்தனை வாட்டி நீங்க பாத்துறீங்க? எந்த படம் மாதிரி? And now it's time to listen. I'm eagerly waiting. நீங்க எவ்வளவு ஈகரா இருக்கீங்கன்னு தெரியல. நான் ரொம்ப ஈகரா இருக்கேன் அவங்க வந்து பேசுறது கேட்கறதுக்கு. I just have என்னோட சைடுல இருந்து on behalf of everybody, என்னோட சைடுல இருந்து I have one question. How do you do this, Radhika Sarathkumar ma'am? How do you go graph இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு? அதாவது 3 decade 3 decades நீங்க வந்து you're killing it, you're totally killing it, you're ruling it. Alright? So படத்துல ஒரு பக்கம் பயங்கரமா நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பயங்கரமா ஆக்ட் பண்றீங்க, ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ல சிறப்பா பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய ஆர்டிஸ்ட்க்கு லைஃப் கொடுத்துருக்கீங்க, நிறைய டெக்னீஷியன்ஸுக்கு லைஃப் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, நிறைய ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க டபுள் ரோலும் ஒரு ஹீரோ வந்து பண்ணா ஓகேன்ற பத்தில நானும் பண்ணுவேன்டா, நிப்பேன்டா, கோட்டு போடுவேன்ன்ற மாதிரி பயங்கர ஸ்டைலா கெத்தா எப்பவுமே யங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So how do you do that? That graph is always there and you inspire us a lot, especially homemakers, ladies, you inspire us. How do you do this? அந்த மந்த்ரா என்னன்னு எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணினா that will be really helpful. எனக்கும் சேர்ந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you. There's no mantra or something. I have just been very single-minded. I just believed in my work, and whatever else came with it was the சமைக்க போகும்போது எல்லாமே ருசியா அமையற மாதிரி எல்லாமே அப்படியே அமைஞ்சு போயிடுச்சு. நான் வந்து எந்த கால்குலேட்டட் டிசிஷன் இப்படிதான் இருந்து இப்படி ஆகணும் என்னுடைய இது only calculated decision was in my business. See, when I first started, நான் வந்து ஒரு நடிகையா இருந்து நடிக்க போகும்போதெல்லாம் அது ஒரு கான்சியஸ் டிசிஷன் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த கதாபாத்திரத்தோட நான் நிக்க கூடாது. Because when I first came, Sridevi was ruling the role. Sripriya was, அவங்க ஒரு டைப் கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, சுஜாதா அம்மா ஒரு மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இவங்க எல்லாம் அப்ப இருந்தாங்க. அப்போ யாராவது பேச போகும்போது சொல்லுவாங்க, ஓ அந்த மாதிரி கதாபாத்திரமா, ஒரு குடும்ப பாங்கான கதாபாத்திரம், புருஷனை எதிர்த்து பண்ணா சுஜாதா அம்மா கரெக்டா இருப்பாங்க, ஒரு நல்ல கிளாமரா ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்னா ஸ்ரீதேவிம்பாங்க, ஒரு டஃப் உமன் பட் அட் த சேம் டைம் துடுக்குத்தனமான உமன் நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்னா ஸ்ரீபிரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் அதெல்லாம் பார்த்து ஐ நெவர் ஃபெல்ட் நான் இவங்களோட சிறப்பா இருக்கணும்னு நினைக்கல. ஐ ஒன்லி ஃபெல்ட் தட் ஐ ஷுட் டூ ஆல் த ரோல்ஸ். அவ்வளவுதான் நான் நினைச்சேன். ஐ செட் எல்லா கேரக்டரும் நான் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு கான்சியஸ் டிசிஷன்ல கேரக்டர்ஸ்ல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணி ஐ ஸ்டார்டட். என்னுடைய லக் அந்த டைம்ல நல்ல கதை, பெண்களுக்கு நல்ல கதைகள் நல்ல படங்கள் அமைஞ்சது 80s முக்கியமா. we had wonderful films, wonderful characters, நல்ல producers, directors. கண்டிப்பா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும், நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல everything fell into place. அதுக்கப்புறம் only when I was என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு பிறந்தப்ப ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஒர்க். ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க போகும்போது பாரதி ராஜா சார் வந்து என்னை பார்க்க வந்து
எல்லாம் எப்படி இருக்க அப்படின்லாம் கேட்டு, சரி ஓகே நான் ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன். நீ தான் நடிக்கணும்னு. நான் நினைச்சேன் he was joking with me. அப்படியா சார் அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நிஜமா நீ இந்த கேரக்டர் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன கிண்டலா பண்றீங்க சார்? நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்திருக்கேன் அண்ட் ஜஸ்ட் ஹேட் அ சைல்ட். தெரியாது நீ அடுத்த மாசம் நீ வர குழந்தைய நான் நான் பாத்துக்கிறேன் நல்லா பாத்துக்கிறேன் சார். நான் எனக்கு விளையாடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டுத்தனமா பேசி பட் he was so serious that I had to do the role of விருமாயி சொல்லி எனக்கு எல்லா வசதியும் பண்ணி என்னை எப்படியோ கூட்டிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. கூட்டிட்டு போய் நாங்க படம் நடிச்சு அகெயின் மை கிராஃப் சேஞ்ச். இது வந்து அமைஞ்சதுதான். இது வந்து நான் பிளான் பண்ணி இருக்கிறதுனால அமைஞ்சதுல ஐ கேவ் இட் 100%. அவ்வளவுதான். ஐ பிலீவ் தட் when you give your 100% everything will fall into place. Anything. அது அது சமைக்கிறதா இருக்கட்டும், கிளீன் பண்றதா இருக்கட்டும், ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், சில்ட்ரனா இருக்கட்டும், எதுலயும் 100% கொடுத்தேன்னா அதுல சக்சஸ் இருக்கு. அட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஐ ஃபெல்ட் கொஞ்சம் விட்டோன்னா ரஜினிகாந்துக்கு அம்மா அம்மா நடிக்க சொல்லிடுவாங்க, which I was not too keen. So I felt I should be in control of my career. So I started television. டெலிவிஷன் ஆரம்பிக்க போகும்போது எல்லாரும் என்ன டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. நிறைய பேர் சொன்னாங்க வேண்டாம் நீங்க பீக்ல இருக்கீங்க, சினிமால இருக்கீங்க, பண்ணாதீங்க. பட் ஐ டென்ட் பிலீவ் இன் இட். ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் an extension of my career-ல நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன். See, when we are artists, we are a privileged lot அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். பிகாஸ் இந்த உலகத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் பேருக்கு மேல சினிமால நடிக்கணும், ஒரு பெரிய இதா வரணும். நிறைய பேர் வந்து சினிமால ஒரு பெருசா சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறதுல only a handful people are successful in cinema. அது வந்து ஒரு blessing தான். It is just definitely a blessing and only hard work will make you sustain. இப்ப என்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க்னால நான் sustain பண்ணேன். And I never complain about anything because ஒர்க்குன்னு போயிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவும் பார்க்க கூடாது. You have to only work. ஒர்க் முடிச்சுட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இருக்க போகும்போது ஐ ஃபெல்ட் தட் ஐ ஷுட் பி இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மை கரியர் அப்படின்னு இருக்கிற சமயத்துல when I started television, நாங்க இந்த ப்ரிவிலேஜ் லாட்டா இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது, ஐ வாஸ் அ ப்ரொடியூசர், ஐ வாஸ் தி ஆக்டர், நீங்க சொன்னீங்களே எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இட் கேவ் an opportunity for a lot of people to cheat you financially. பிகாஸ் அந்த ஒரு இடம் வந்து நம்மளை சீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா அந்த வழி நம்மளே பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த சமயத்துல ஐ ஜஸ்ட் ஒன் ஃபைன் டே நான் வந்து அப்படியே நிறுத்திட்டேன். எல்லா ஒர்க்கும் நிறுத்திட்டு ஐ டுக் அபவுட் 1 week. ஐ ஷட் டவுன், ஐ sat down alone and நானே வந்து திங்க் பண்ணேன், இல்ல ஐ எம் நாட் ஆன் த ரைட் பாத். எங்க போனாலும் சினிமா நடிகைனா எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரீ கன்சீவ் நோஷன் இருக்கும். அவங்க வருவாங்க, ஏதோ ஒரு படம் பண்ணுவாங்க, அது ஒரு ஃபிளாப் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஒரு பேப்பர்ல எழுதினாலும் சரி, யாராவது நம்மளை பத்தி எழுதினாலும் இப்படிதான் they have all conceived preconceived notions about artists and their lives. Then I said there has to be a seriousness to this whole thing. அது எதுவுமே லாங் டர்மா நான் நினைக்கணும்னு சொல்லிதான் I started Radan. What I did was I hired professional people to come into the company and I structured the company in such a way. It was not my making. I'm not MBA, அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எதுவுமே என்கிட்ட கிடையாது. இருந்தா கூட I felt the long term அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் என் மைண்ட்ல I made it and I felt எதுவா இருந்தாலும் லாங் டர்ம் திங்க் பண்ணோன்னு அந்த ரோடுக்கு நான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வேலை செஞ்சேன். It was a lot of hard work. It was a lot of convincing. யாருமே என்ன சீரியஸா எடுத்துக்கல. அதுவும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறோம்னா நான் அந்த நெகட்டிவ் எப்பவுமே யாரு என்ன நெகட்டிவா சொன்னாலும் காதுல வாங்காத ஒரு பழக்கம். ஐ திங்க் ஐ பிகம் நம்ம திக் ஸ்கின்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட், பட் அது வாங்கவே மாட்டேன். நெவர் ஈவன் கோ இன். அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டு போயிடும். ஐ வில் பி வெரி ஃபோக்கஸ்ட் இன் வாட் ஐ வாண்ட் டு டு. அப்படி இருந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் ஐ ஸ்டார்டட் enterprising, like like an enterprise. It is a big challenge. It is a very very big challenge because நீங்க ஒரு ஃபீல்ட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்து இன்னொரு ஃபீல்டுக்குள்ள வரப்போகும்போது especially the nuances of running a business is very tough. நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன், இன்ன வரைக்கும் இட்ஸ் a learning experience.
இப்ப நம்ம ஒரு அளவுக்கு கம்பெனி எல்லாம் செட் பண்ணி எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு, இது இனிமே இது ஒரு ஸ்மூத் ரைட் அப்படின்னு நினைக்க போகும்போது கொரோனான்னு ஒண்ணு வந்து it wiped out the world business. வேர்ல்டுல வந்து நான் இல்ல, எந்த பிசினஸ் நீங்க ஃப்ரம் லூயி வித்தான் டு கூச்சி டு ஜாராஸ் டு எனி பிசினஸ் it has been closed. They are all facing lot of in different circumstancesல சர்வைவல்க்கு இப்போ ஒரு புது ஸ்விம்மிங் பேட்டர்ன் நாங்க கத்துக்கணும். இந்த தண்ணில எப்படி நீச்சல் அடிக்கிறது. I don't want to sing and I don't want anyone to sing. So இப்போ it is all a new challenge, new learning experience. இது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்துக்கிட்டு you have to take it in your stride. ஐயோ போயிடுச்சேன்னு உட்கார்ந்தா எதுவுமே நடக்காது. This happens to a lot of people I know. ஏதாவது ஒரு அப்செட், ஐயோ இப்படி நடந்து போச்சேன்னு உட்காராங்க. எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது. Because you should think what next. அது மாதிரி இருக்க போகும்போது today in this journey now we are facing a different journey. இந்த ஜேர்னில இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜூம்ல உட்கார்ந்து நிறைய பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய டேலண்ட்டை நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இன்னைக்கு அமைச்சிருக்கோம். ஸோ all this is life's everyday lessons and challenges, which is absolutely wonderful to be part of. Thank you very much, ma'am. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் ஒரு எங்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம செட் பண்ணிட்டு அதை நோக்கி நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் நோபடி கேன் ஸ்டாப். லைக் அந்த போட் எப்படி ஷார்ப்பா இருக்கோ பாயிண்டடா அதை வந்து இட் பியர்சஸ் டு தி வாட்டர்ன்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ்டா இஃப் யூ மார்ச் கண்டிப்பா வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஆல் தி லேடிஸ் ஹியர் வில் வாட்ச் ஃபார் இட். Good evening, Radhika ma'am. Good evening. I'm really privileged to ask you a question now. What is your perfect kind of day? My perfect kind of day has to be a perfect kind of time for me. And my perfect time is in the morning when I get up very early and I like to sit with my cup of tea alone so that I can gather all my thoughts and decide what I want to do for the day. And if that day works out that way, I'm very happy to be with my family, have some good times, do my work, and move along. Hi. This is something like dream come true. I'm flying. I've always loved you all through. The Kannan Vandu Padigiran, from that time I had been a crazy fan. You're an amazing woman. இப்போ சொன்னா மேபி கொஞ்சம் ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் ஃப்ரம் ஆனஸ்ட் கமெண்ட் நான் எப்பவுமே ஒரு போல்ட்னஸை பார்த்திருக்கேன். மை ஃபாதர் இஸ் அ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் யோர்ஸ். ஸோ சித்தி சீரியல்ல இருந்து சேர்ந்து பார்ப்போம் நானும் என் அப்பாவும். ஆசம் இட் வாஸ் அண்ட் டில் டேட் அப்படியே தான் இருக்கீங்க. Thank you, ma'am. And I want to ask you this question. You have been a very successful actress and a great entrepreneur and a wonderful wife and a mother too. நான் நிறைய யூடியூப் பார்த்துட்டே இருப்பேன் உங்களை பத்தி, அதனால எனக்கு இது எல்லாமே தெரியும். பட் த கொஸ்டின் இஸ், ஆஸ் விமென் கம் டு லைம் லைட், ஆஸ் தே க்ரோ, ரெண்டுமே நடக்குது. ஒன்னு அப்ரிசியேஷன், ஒன்னு கிரிட்டிசிசம். Appreciation we are happy to take up. Criticism, how do we take it? How do you handle it? I think that will be a good info for people like us. Okay, let's tell you something. If you have YouTube, let me just go to criticism. If it's well said and it is something to develop your one's own self, is I'm very easy with it. Sometimes maybe I don't take it very well, but everything has been a learning experience, and we learn over time how to deal with our own emotions, how we deal with and all that. I'll not tell you, my son, who is now 16, a few days back, he just took one glass and he broke it, and he was angry. I want to go kill this person. I want to go do this. I was like, what happened to you? Because I had just, just come home, and I was wondering what happened to him. And he had done something, and he had put it up on YouTube or something like that. And he said, see the way these people are talking, and see the way that I just said, Rahul, I said, you learn to deal with these things. One, when you come to the limelight, a lot of people, forget even in a public domain,
even with close friends, when you're standing there and you turn, they will definitely say something nasty, or there will be somebody who will say something terrible, or it happens in every single wake of life. But it is how we have to think. You should be so sure of yourself that I don't think all this should matter. So இப்படி நான் ஒரு அட்வைஸ் என் பையனுக்கு கொடுத்து இந்த சமீபத்துல when you say YouTube, have you read all these comments which come at the bottom of the YouTube? I don't read it. Only because my son said something, I said, okay, what have they said? So I just went. And the things I saw was unbelievable. And it was not only to me. I thought, என்னதான் இப்படி சொல்றாங்களோ, அதாவது personal life, everything, whatever they want to say, they said it. The funniest thing was I was laughing reading all that. But it was just not about me. It was about every single Everyone. person. And then I noticed, there's an algorithm about this whole thing. There'll be about only 8 people who will keep on repeating these bad comments. And not many of them. There are a lot of people who say positive things also. So you have to understand that it is a sort of a lot of frustrated people out there who have not done anything in their life or born. So, best what I would say is just look at it and laugh at it and learn how to go forward. You need to, it's not only the thick skin, because when you get too thick skin, then you are immune to a lot of things. You should accept love. You should accept criticism. You should accept growth. You should accept failure. You should accept happiness, everything. So we have to be, a parcel of our own to absorb and dispose. It's like you breathe in oxygen and release carbon dioxide. It's the same thing. You have to just keep going. That was awesome, ma'am. Thank you so much. Really inspiring. Thank you so much. Thank you so much for coming for this event, and I'm really honored to ask you this question. Okay, we know you're a great film and television actress and an entrepreneur and a producer in this industry. You have worked in different languages across and won many awards like Best Actress and Film Life Achievement Awards. But during this journey of your life, have you ever felt that you missed achieving or doing something which is not part of this industry? Any thoughts of doing it if you get a chance of it? When I first came into movies, I never thought I will be an actress. I never wanted to be an actress. I was never interested in acting or in the field. But it was, fate which brought me here. And it was later that I started absorbing my job and getting to like my job. And then developing my job. So, and then my passion was for work. It developed over the years. I have my way of thinking is, I tell my children, what I tell them is what I am. I never have any regrets in life. Never, never think, adu nadandirundha. No, we are destined. Whatever has happened to us is our destiny. I believe in that. Karma. And whatever is there had to happen to you. It is the science of life. And I feel that we should just appreciate whatever we have. Thank you so much, ma'am. That's really wonderful. Thank you, Sajita. Thank you. So next, can I request contestant number 13, Soundarya, to please shoot a question. Hi, Radhika ma'am. One word I should say about you is you're a resilient woman. So that's what I would like to say about you. And my favorite heart-touching movies are Kelakku Chimele and Pasumbon. Evlo thadava paathalum, like just keep watching those movies. Those are my favorite. So my question to you is, so you're in this industry for almost 4 decades and a successful woman in the Tamil film industry, and that's not very easy. And what is one thing, the stubborn thing, which you never gave up or never compromised, and that ended as an epitome of your success?
So just one thing you never compromise for anyone or anything in your life, and that has traveled with you throughout your journey. Just being me. That's awesome. I'm That's just me. You know, when I first came, people never used to get very intimidated by me because they thought I was very forthright. I was very frank. I would call a spade a spade. I would never mince words, and I would just say, uh, you know, Lord, my mother used to tell me, "Vanda, ni apdi irukada, don't be like this. People, you know, don't want appreciated." They used to say all, you know, no, they never used to be nice things to say to me and all. But I said, no, this is the way I will be, and this is what I will be. They like me, they like me. They don't like me, it's their loss. And that's how I was. And that always stood my ground because till today, people identify when they talk to me, they know when I say something I mean, and I will not beat around the bush. brilliant. Thank you so much. Fantastic. Yes, please go ahead. Hi, good evening, Radhika ma'am. This is Sridevi Ramesh here. Hi. Yeah, today during this lockdown, there was so much negative news, everything you would have heard about. And what was your positive, happiest moment during this lockdown time? Some good news would have come, which is very nice and surprised you, and you was felt very happy and positive. My daughter had a second child in this lockdown. I think that was a wonderful experience for all of us. A life coming into a world which has shut down literally, and you know, it will be something she has to remember it for her whole lifetime. Another thing, the most wonderful thing which happened was I stopped buying newspapers. I didn't read any news. So in this lockdown, I just refused to read anything negative. I just would speak to renowned people about like doctors or anybody for advice, and speak to a lot of people for encouragement. But that was the most beautiful thing, is to keep away from negativity. Otherwise, Thank you, ma'am. the Thank you. more morning you get up and you hear this every day, it was like too much. I just stopped. I just cut it out. I'm sorry if it's dumb, but எனக்கு from the time I was just waiting, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல if I get a chance I need to ask her அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். என்ன கொஸ்டின்னா, நீங்க நிறைய படம் நடிச்சிருக்கீங்க, நீங்க நிறைய சீரீஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ நீங்க நடிச்சதுலே படங்களா இருக்கட்டும், சீரீஸா இருக்கட்டும், ரெண்டுத்துல எதை வந்து அதிகமா நீங்க ரெப்பிட்டேட்டிவா பார்த்திருக்கீங்க? இட் மைட் பி சிடி ஒரு விசிடி ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்ல நீங்க ரெகுலரா வந்து உங்களுடைய படமோ ஒரு சீரீஸோ போட்டு நீங்க இத்தனை வருஷத்துல திருப்பி பார்த்திருக்கீங்க, நிறைய ரஷ் நீங்களே இந்த படம் செம்மல, நம்ம பயங்கரமா பண்ணிருக்கோம்ல, சூப்பர், அது இன்னைக்கு பாப்போம், இன்னைக்கு நைட் பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை வாட்டி நீங்க பாத்திருக்கீங்க? எந்த படம் அது? எனக்கு முதல்ல அந்த பழக்கமே கிடையாது. நான் நடிச்ச படமே பாதி பார்த்தது இல்ல. அப்படிங்களா மேம்? My husband finds it very strange. ஓகே. நான் என்னுடைய படம் வந்து இப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த பக்கம் I'll just keep on doing my work. For me, a film is a job. Any performance or anything is a job for me. நான் போவேன், என் 100% கொடுப்பேன். நல்லா இருந்ததுன்னா எல்லாரும் appreciate பண்ணுவாங்க. I'm quite happy. Like you said, no, when somebody compliments me, I sometimes find it very, I don't know, I just think it's my job. That's it, I've done it. But I never carry it home. I never அதை வந்து பார்த்து நானே ஆஹா நீ இப்படி பண்ணியா, அதெல்லாம் என் லைஃப்ல நான் பண்ணது இல்லை. I don't want to do that also. ஓகே, பெர்ஃபெக்ட் மேம். மேம், உங்களுக்கு பிடித்த ஆர்டிஸ்ட் யார் மேம்? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச, நீங்க you love someone, you like someone, as in like it can be from any in the like Hollywood, Bollywood, யாரா இருந்தாலும், somebody you look up to. I look up to அப்படின்னு கிடையாது. The only person I really admire and I have like, நான் வந்து யூஸ்வலா எந்த ஹீரோ பார்த்து ஆஹா இந்த ஹீரோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நான் நினைச்சதே கிடையாது. Except when I was young, I used to like Rajesh Khanna a lot, and I did like MGR when I was a little girl. அது தவிர எனக்கு அந்த, I don't know, it's just me, like I'm not that person. But the only person, if you tell me and my heart melts, is Akash. Because one, I have looked at him as an actor, and of course we all have loved him as an actor, as a superstar and everything. But I had the pleasure of working with him
And that was the first time when நான் நிறைய ஹீரோஸ் கூட நடிச்சிருக்கேன். நேத்து கூட என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். I said, if you had to tell me who is your perfect person, so I would say it's Amitabh Ji, because when I worked with him, அவர்கிட்ட இருந்த அந்த culture, the way he moves, the way he talks to women, the way he respects co-stars, the way he respects work, ethics in workplace. I'm not interested in his life or his personal life. That's nothing to do with me. But whatever I've seen of him as a person in the workplace and the way he is and his the way so classy, our use pandra words, our pesra bage, I had is somebody I really looked up to. I always, whenever people used to ask me, நீங்க என்னவா யார் மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க, I never say I want to be like this one, like that. I always say I want to be like Amitabh Bachchan. Thank you, and once Bye, again, thank you everybody. very much. Wish you all the best.